Good morning, dear students. Today we'll see something about group characteristic or general features of certain groups. Right? It is, in your syllabus, some of the groups like acids and snake remedies, Arachnidae, the spider group, etc. You have to study. It is given in your syllabus. Practically, also, you'll find, when you see some patients and some features are very prominent, maybe you'll get an idea that a remedy belonging to a certain group is indicated. You know, suppose you see a lot of destruction and hemorrhage and septicemia, you'll maybe it will come to your mind that maybe the Ophidia group is indicated. Like that. So today we'll be seeing a lot of acids. We covered almost all the acids. So today we'll see the characteristics of the acid group. Now the drugs of the acid group, it mainly belongs to two groups, right? Mineral acids and organic acids. This you know. Of the acids which you studied, of the mineral acids, the nitric acid, muriatic acid, phosphoric acid, and sulfuric acid, you already studied. It is fluoric acid which you will be studying in the final year. Of the uh, organic acids, that is what is given in the right side. Organic acids, acetic acid, benzoic acid, and picric acid you studied. The other one, carbolic acid and oxalic acid, is what you'll be studying in the next year. Now, uh, all these poisonous substances, acid is a poison. If you know the toxicology, you will get some idea about the general character of its action, and also maybe the location of action. This you would have studied in the second year in toxicology. You would have studied that the main action of acids is extraction of water from the tissues, coagulation of cellular tissues, coagulation of cellular proteins, and conversion of hemoglobin into acid hematine, right? And you would have studied that there are no remote systemic action unlike other poisons except shock, right? And the main feature of this toxicological feature of these acids, as soon as you take an acid, it will be burning like anything, burning all over from the mouth, all over the abdomen, the GIT. The corrosive effect of acids, you already know. The corrosive effect and tendency to form ulcerations, you already know. There will be violent acid irritation and vomiting. And this vomiters will be mostly consisting of altered blood or dark blood, coffee ground vomiting, something like that you will be getting in the poisoning of acids, right? And of course there will be intense thirst. Some of this you can correlate with the picture of the acids you already studied. Many of the acids will be having an ulcerative tendency, corrosive tendency, hemorrhagic tendency, dark fluid blood of sulfuric acid, etc. You would have, you will recall. And the intense thirst of acetic acid we studied in the last class, right? So some of the other acids also has got thirst. So from the toxicology itself, you can get some idea about the general features of acids. Now, coming to the important general characteristics which are found in many of the acids, none is more important than the general weakness the acids produce, right? Of all the group of medicines you study, all the family of medicines, the group of medicines you study, perhaps acids have got weakness as the greatest important characteristic, right? നമ്മൾ ഫാരിങ്ടണിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറിറ്റബിൾ വീക്ക്നെസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. വീക്ക്നെസ് വിത്ത് എൻ ഇറിറ്റബിൾ പൾസ്. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് മച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ just keep that in mind. And Nash's trio of weakness actually contains only one acid, muriatic acid. The trio of weakness is arsenic, muriatic acid, and carbovage. Okay, but if you takes acids in general, it is especially the all the both mineral acids. Mostly it is the mineral acids which have got the weakness, right? The phosphoric acid, muriatic acid, and sulfuric acid, nitric acid, as well as of the organic acids, acetic acid, picric acid, and carbolic acid, which you not studied, right? I mean, if you see, if you recall the discussions we had, all the acids have got this very distinctive type of weakness, LA.
You recall the weakness of phosphoric acid, right? Where due to emotional causes or due to typhoid, violent acute diseases, there is a mental weakness which comes first, the apathy, the indifference, and then gradually the patient is going into a state where he doesn't want to talk, where the or in a state of typhoid where the patient is almost completely unconscious, lying like a log, right? And you, of course, the physical weakness of muriatic acid, where not the physical weakness, the paralytic weakness of muriatic acid, where the physical weakness comes first, right? Where as soon as the description, as soon as he sits down, his eyes close, lower jaw hangs down, the patient is sliding down in bed in a state of typhoid or other similar state, right? Where the sphincters are paralyzed, cannot urinate without having the bowels at the same time, right? So those are the kind of paralytic weakness, I mean, the expressions of paralytic weakness of muriatic acid. Of course, you've seen in sulfuric acid, the weakness from injuries, weakness found in this kind of weakness found in alcoholics, especially where there is weakness with internal trembling, right? The weakness with associated with a feeling of sort of internal trembling with no trembling outside, so that is what is found in sulfuric acid, with the distinction that sulfuric acid at the same time with this weakness has got this hurried feeling at the mental level. Patient is very weak but mentally is very hurried and impatient, right? Similarly, in acetic acid, you would have we have seen the severe triad of weakness, emaciation, and anemia. Weakness from injuries like sulfuric acid, weakness after anesthetic, after surgery. That is a kind of weakness of uh, acetic acid, right? In picric acid, the mental and physical weakness is equally important, right? You recall how it is given in the keynotes. Weariness from slightest feeling of fatigue to complete paralysis, tired, heavy feeling all over the body, especially the limbs, especially in spinal complaints, where there is associated burning of the spine, where there is associated, priapism, sexual excitement. All these, there is a single causation ailments from mental exertion. The brain fag of students, teachers, and professional men. You recall those description of weakness of picric acid. All right. So these are of all the acids, these are the most important. These five are maybe most important for acid for weakness, right? Nitric acid also has got weakness, but maybe at a lesser level. I told you there is weakness from you know from of patients who are suffering from chronic diseases, broken down from long suffering, mental and physical, emaciated, etc., etc. But that weakness is maybe at a lesser level than phosphoric acid, muriatic acid, and the other acids. All right. Now, the next important feature of acids is, of course, the destructive tendency. This is mainly found in the mineral acids, right? So this is a point which you can keep in mind. The mineral acids, the nitric acid, muriatic acid, sulfuric acid, phosphoric acid, etc., have got weakness with destruction. The organic acid has got, on the other hand, has got the equal amount of weakness, but not so much of destructive or ulcerative properties, right? അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി അൾസറേഷൻ കേരീസ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അൾസറേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കേരീസ് ഓഫ് ദ ബോൺസ്, കേരീസ് ഓഫ് ദ ടീത്ത്. ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെമഡി കേട്ടോ, ഈ കേരീസ് ഓഫ് ബോൺ ആൻഡ് ടീത്ത്. ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് യു റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ റെമഡി ഫോർ ഇൻറ്റസ്റ്റീഷ്യൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ബോൺസ് ആൻഡ് കേരീസ്. നമ്മൾ കീനോട്ട്സ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ആസിഡ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ bone affections, right? Generally, if you take ulceration, of course, you have studied the ulceration of nitric acid, where the mucocutaneous junction is affected with zigzag, irregular edges, base looks like raw flesh. The discharges there is rarely laudable pus. The discharge is thin, mucopurulent, uh, thin discharges, thin bloody discharges, right? So that is a type of ulcer in nitric acid. Muriatic acid, we describe deep perforating ulcers with bluish black base. In the case of sulfuric acid, we've seen how it is an excellent remedy for
mouth ulcers, aphthous ulcers with yellowish or whitish base, ഇല്ലേ? Aphthous in infants as well as mothers or those who suffer from chronic diseases, right? അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. നൈട്രിക് ആസിഡ്, മ്യൂരാറ്റിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് വിച്ച് വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ലേറ്റർ is an equally important remedy for non-healing ulcers, varicose ulcers, etc. As well as carbolic acid. Carbolic acid is a important remedy, which you will study in the final year. Now coming to the next important feature of acids, which is hemorrhages. So weakness, destruction and hemorrhages form a group for acids. ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒഫീഡിയയ്ക്ക് ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? ഒഫീഡിയ ഈസ് ഓൾസോ an important remedy for hemorrhages, destruction and ulceration. Maybe regarding weakness, maybe acids it is more important than ophidia, right? Ophidiakum weakness ഉണ്ട്, but acids ൻ്റെ അത്രയില്ല, right? But like ophidia, you will find hemorrhages from all outlets, right? The most important remedies are of course nitric acid, sulfuric acid, acetic acid. ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിനൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ബവൽസ് ആൻഡ് ടൈഫോയിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് ഇറ്റ്സ് എ റെമഡി ഫോർ ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ദ hemorrhoids, etc. But maybe not as important as the first three. Okay. Now coming to some of the other important features. ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. The other general characteristics, the discharges will be acidic, ഇല്ലേ? It will be watery, acrid, bloody, offensive. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രയോ ഓഫ് ഒഫെൻസീവ് യൂറിനിൽ 2 ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ട്രയോ ഇസ് നൈട്രിക് ആസിഡ്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സെപ്പിയ. ഓക്കെ. The thermal state of all acids, it is mostly chilly except fluoric acid. Always keep that in mind. All acids are chilly except fluoric acid. Picric acid also, if you see the modalities of the headache, etc., it will be worse warm room, better in cool open air. Cool, better by cold ആണ് picric acid. But as a constitutional state, it is actually really fluoric acid, which is really a hot remedy. Okay. And of course, from a miasmatic standpoint, you already seen there is a lot of destruction, ulceration, caries, hemorrhages, etc. You will find the syphilitic miasm is uppermost. Syphilitic and tubercular miasm are mostly in the acids, right? Of course, there are soric miasm is in the background. We studied that nitric acid is a tri-miasmatic remedy, right? പക്ഷേ ആ ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഇതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ട്യൂബക്കുലർ ആൻഡ് സിഫ്ലിറ്റിക് ആണ് എല്ലാ ആസിഡ്സിലും. Now coming to the clinical sphere, this gives a lot of or at least 2 or 3 important general points to note, right? Now if you see Farringtonil പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, the weakness is due to low types of diseases. Weakness of acids is due to low types of diseases as is found in blood poisoning എന്നാണ്, റൈറ്റ്? എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് പോയ്സണിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റിസീമയിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള വീക്ക്നെസ്സിന് സിമിലർ ആണ് ആസിഡ്സിലുള്ള വീക്ക്നെസ് എന്നാണ് ഫാരിങ്ടൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഐ വിൽ സേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, there is no remote systemic action except shock, right? നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒഫീഡിയ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ, ഒഫീഡിയ is an excellent remedy for septicemia, blood poisoning, etc. റൈറ്റ്? സെപ്റ്റിസീമിയ, ലാക്ടസിസ്, ക്രോട്ടാലിസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെമഡീസ് ആണ്. ബട്ട് ഒഫീഡിയൻ്റെ അത്രയും സെപ്റ്റിസീമിയക്കുള്ള ടെൻഡൻസി മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാർക്ഡ് ഇൻ ആസിഡ്സ്, റൈറ്റ്? സോ that distinction you should always keep in mind, right? If you take as a group for septicemia, ophidia will come up first, then only the acids will come up. But that tendency is there in acids. അത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ആ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, മ്യൂറാറ്റിക് ആസിഡിലൊക്കെ സെപ്റ്റിസീമിയ, ടൈഫോയിഡിനൊക്കെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ്. ബട്ട് നോട്ട് ആസ് at a grade as high as ophidia. Okay. Now coming to the real important clinical conditions, this we've discussed very often. All these acids are important remedy for diabetes. Phosphoric acid, sulfuric acid, weakness ulla ella medicines. Acetic acid is an excellent remedy for diabetes with intense, insatiable, unquenchable thirst ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
right? Nitric acid, I told you how in diabetes, sometimes in NIDDM, sometimes the presentation is balanitis, mucocutaneous junction and balanitis, inflammation of the prepuce glands, etc. Our presentation വരാം. പലപ്പോഴും ഡയബറ്റീസിൽ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ മേ ബി നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസേഴ്സ് ഓർ ഗാംഗ്രീൻ ഇല്ലേ, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ബാക്കിയുള്ള ആസിഡ്സ് ഒക്കെ വരാം, യുനോ. സോ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെമഡി ക്ലിനിക്കലി. ഐ മീൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഡയബറ്റീസ് മെലൈറ്റസ്. നമ്മൾ പറയാത്തൊരു റയർ റെമഡി ഉണ്ട്, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, യുനോ. ഇറ്റ്സ് എൻ ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഡയബറ്റീസ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൂഡോ മെംബ്രെയിൻസ്, ഓർ clinically you can say it is important for diphtheria. The important remedies are sulfuric acid, muriatic acid, and nitric acid. Phosphoric acid orthirica, right? And if you see the clinical picture, lot of remedies, acid remedies have got acidity, dyspepsia, hyperchlorhydria, namal acetic acid le parnu ille, with lot of salivation. Of course, sulfuric acid is the most important remedy for chronic heartburn, sour eructation, sour vomiting, setting the teeth on edge എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. സോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആർ ദ ത്രീ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ acidity and dyspepsia. Interestingly, you will find the organic acids are most important remedy for rheumatism, right? നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ benzoic acid ആണ്. You remember the gouty condition of benzoic acid with the offensive urine and the tendency for metastasis between rheumatism, gout and internal complaints, right? അതുപോലെ പല റെയർ റെമഡീസിലും rheumatism important ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലിസൈലിക് ആസിഡ് ഇസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് റെമഡി ഫോർ acute rheumatism, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എക്സെട്ര. ബട്ട് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ, അപ്പോൾ ആസിഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ വീക്ക്നെസ്, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൾസറേഷൻ, ഹെമറേജ് ആൻഡ് ദ thermal state, chilly, the discharges are acidic and bloody, as well as the miasmatic nature. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ക്ലിനിക്കൽ, ഓഫ് കോഴ്സ്, ദ ടെൻഡൻസി ഫോർ ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫ്തീരിയ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോണ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, മനസ്സിൽ വെക്കാനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ഡിസയർ ഫോർ ജ്യൂസി തിങ്സ്, ഇല്ലേ, റിഫ്രഷിങ് തിങ്സ്, ജ്യൂസി തിങ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Sulfuric acid, it has got desire for fruits, unripe fruits, etc., right? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇതിന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിസയർ ഫോർ ഫ്രൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് കംപ്ലയിൻസ്, ഹെഡ് ഏക്ക് എക്സെട്ര, അതർ കംപ്ലയിൻസ്, അഗ്രവേഷൻ ഫ്രം സ്മെൽ ഓഫ് കോഫി, ഇല്ലേ? യു റിമെമ്പർ ദ സ്മെൽ, ഓർഡർ ഓഫ് കോഫി അഗ്രവേറ്റ്സ് ഇൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. കോഫി കുടിക്കുമ്പോഴല്ല, ബട്ട് ദി ഓർഡർ അഗ്രവേറ്റ്സ് ഓർ ദർ ഇസ് എൻ എവേർഷൻ. അതുപോലെ നമ്മൾ റെപ്പർട്ടറി നോക്കിയാൽ കാണാം പല ആസിഡ്സിനും ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എവേർഷൻ ഓർ അഗ്രവേഷൻ ഫ്രം കോഫി. നോട്ട് ഓൺലി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് എവേർഷൻ, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഹാസ് ഗോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 3-4 ഡ്രഗ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എവേർഷൻ ഓർ അഗ്രവേഷൻ കോഫി. ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. Similarly, at the mental level, നമ്മളൊന്നും ഗ്രൂപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കായി പറഞ്ഞില്ല. ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹറി ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്. മേ ബി ഫ്ലൂറിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഒക്കെ വളരെ ഹറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മേ ബി ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഐ മീൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അത്ര ഓർത്തിരിക്കേണ്ട. ഐ മീൻ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ്? So what you have to keep in mind as a group characteristic is this: the weakness, the intense weakness which is causes, the destruction and ulceration, caries, the hemorrhagic tendency. ഈ 3 points ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഡിസ്ചാർജസ്, the thermal state which is chilly except fluoric acid, and clinically very important in diabetes as well as diphtheria. Okay, so you go through this, I mean keep these points in mind for acids, and you see how you can differentiate it from the among the acids, right? Among the acids, the weakness of all these nitric acid, sulfuric acid, not nitric acid, phosphoric acid, muriatic acid, sulfuric acid, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ the destruction. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ബുക്ക് ഫാരിങ്ടൻ്റെ
അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അധികം ഉണ്ടാവുക ഫാരിങ്ടൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ മെട്രിമെഡിക്കയിലാണ്, റൈറ്റ്? വേറെ ബുക്സിലുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഫാരിങ്ടൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ മെട്രിമെഡിക്ക വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ടറി ഇതിൽ ആസിഡ്സ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു മീ. All right, or next class onwards we will see some other drug. Okay, thank you.